In Oaxaca, basketball is a big deal. There are courts to play in almost all of the barrios, including San Martín. Score! Hola, buenos días. ¿Tienes un café preparado? No, No. Café allá donde están las tortas. Oh, ok. Allá donde venden las tortas y le preparan ok. café. Gracias. Sí. ¿Hay papas fritas? Sí. ¿Como totis? Totis, sí. Ajá, totis. Ajá, La bolsa de totis, por favor, de papas Ahí fritas. tengo de estas. Mira. While I bought potato chips and vanilla wafers, my friends were enjoying the shops filled with fanciful wooden alebrijes. ¿Y barra de chocolate? Barra de chocolate. Y bueno, ¿sneaker o Mickey Way o...? De sneaker. Checa de sneaker. San Martín is known as the pueblo of alebrijes, the colorful carved figures which are associated with Oaxaca. Así es. Y es todo. Okay. This is 20 de los totis. And 18 de los sneakers. 65 pesos. Okay. $70, $80, $100. Gracias, caballero. Where are you from? Soy de Texas, en el norte. Oaxaca, Texas. La ciudad de Dallas. Dallas, Texas. Pero yo vivo aquí en Oaxaca City. Oye, vivo en Oaxaca City. Sí. Más bien en Oaxaca. Sí, Tu me hat, gusta. a ver. Es muy tranquilo. Es tu hat. A ver, muy caliente. Ah, sí, en el norte. Norte. Mucho Sí, calor. Un infierno. Muchos tornados. Así. Y aquí no, más tranquilo. El clima es más fresco Ah, aquí. ya. ¿Qué tiempo tienes viviendo acá? Año y medio. Ahí medio. Sí. ¿Te gusta Oaxaca? Sí. ¿En la ciudad de Oaxaca o...? En la frontera de la ciudad, en las montañas. Oh, más bien Sí. ahí, ¿no? Tranquilo. Hay mucha tranquilidad. Ah, sí. Todo fresco de los árboles. Así es. No mucho ruido. Es mi primera vez aquí, ¿Ah, en sí? San Martín. No ha venido nunca. No. ¿Y te gusta? Para ver Es un pueblo los pacífico alebrijes. aquí. Pueblo pacífico aquí. Va a ser 37. My hunger was nowhere close to being satisfied, so I walked a few doors down to buy an egg and cheese sandwich. Sandwich. That was yummy. Now I'm ready to join my friends and look at the alebrijes here in San Martín. We went down the road to visit the studio of a family of artisans who make the fabled alebrijes from copal. ¿Por qué la elección para usar copal? Porque es más blandito. Cuando está verde se puede moldear más fácilmente. Es fácil para cortar. Sí, así es, está blandito el tronco. Y es un árbol, cortas una ramita y la siembras y vuelve a dar otro árbol. Este es copal. Mira, camán. Lo frota. ¿Las hojas son aromáticas? Sí. Sí. Se ve acá. Copal. El copal. Copal leaf. Ese es el copal. ¿Qué ves en esta rama? Acá, por ejemplo, de estos derechos, pues sácalo como el coyotito, el perrito. Oh, coyotito. Ajá. Y por ejemplo, en esto que está así, le saca, por ejemplo, la mantis. El cuerpo de la mantis, su cuerpo y su cabeza. Este es el cuello y Y ya aparte se le haría la cabeza. se le hace la Sí. cabeza y las las patas patas. y su colita. Así es.
Arrazola es un municipio fuera de la ciudad, outside of Oaxaca City. They also make alebrijes here. Muchos talladas. The day was hot, and I had to find some water to quench my thirst. Thirsty. Looking for some water. With a fresh bottle of water from La Miscellanea, I sat down to relax and enjoy a drink while my friends saw more of the alebrijes. There are many different crafts for which Oaxaca is known, and the two pueblos we visited today, San Martín, Tilcajete, and San Antonio, Arrazola, were two of the most well-known when it comes to the alebrijes, the magical and mysterious figurative objects carved there.